gaffe omanyi nti olina eriiso eryo naye tomanyi lwaki olirina era osobola ddiyonja otya osobola ddikuuma otya nga ddamu biki byolina okukola ebiyinza oddiyamba okusigala nga ddamu. Abantu abasinga batandika okuba nga bambala galubindi ku myaka emito ddala omanyi waki kibeerawo bwe kityo abalala nga bakazaalibwa n'abeera nga tasobola kulaba bina tugenda kuba tubiyiga olunaku olwaleero mu puroguramu yaffe paka ssaawa 5 ez'okumakya era nga ndi n'omukyala ono w'amaaso bamise Jacqueline babonerawo Jacqueline ngeri naye amakya g'olunaku olwaleero. Ndi Ruth Kalibala Bwanika MwasuzeMutya. Nze mukwaniriza webale kubanga oli ku NTV ne Spark TV abali ku Facebook live namwe mbanirizaako nnyo awamu ne YouTube abali kubanga mutwegaseeko amakya g'olunaku olwaleero. Ndi n'omukyala Jacqueline ono omusawo w'amaaso tuzaire okutegeera ku maaso gaffe ng'ejjinza okugakuumamu nga malamu wegatuukira mu myaka emituufu kati ku myaka gino mbutuufu kati nsaanidde okuba nga nyambala galubindi oba ng'ate ngakuuma gali bwegati ne bwegati biki bye tulina okugakolera era tusobola tugakuuma nga malamu ne galema okuba nti nga galwalalwala. Jacqueline, science okubeerako naawe. Wasuze otya? Nasuze bulungi nnyo. We are twinning. Have you noticed? I've noticed it. But, right? Yeah. Amaaso go maradde oba nawe okola nga nze lwa lights? Amaaso gange go maradde. Abadde maradde okumala ebbanga eriwererako ddala giringa myaka 12 kati. Okay. So kyova osalawo oyambale galubindi amino osoma obusawo bw'amaaso. Kyekyo kuba gugantawaanyizizza okumala ebbanga eriwerera ddala. Bambi gwe bwakutawanya n'ogamba wate okuba n'abalwadde abalala abatawana nga nze. Yeah, nafuna that passion to help others. Okay. Kubanga nze nagenda okufuna ekizibu kino abasawo ne baŋŋamba if I had known it earlier probably I wouldn't have gotten to this. So I just had passion to help other people. Wali okyasoma? Nali nkyasoma ate nali nkyali muto. Bambi. Yeah, so a passion wabwetwe yakula nengamba at least I have to help other people because there are very many people abalina ebizibu naye nga it can be prevented. Yes. So kyakufiirizaamuko ensomayo olw'okuba amaaso maradde? Kyekyo. Of course, amaaso go wegalwala, it affects academically. Yes. It affects academically and so I was affected. Nengamba yeki. Kangajire. Kangajire, let me help another person at least. Wajja n'obusungu bungi obwo. Nogakanga lumbe ngalageko enti tegansobola. Bambi. Eriiso lino nga tugenda odyogera kutalikira describing bulungi eriiso lyaffe kubanga tugalina naye tugategeera bulungi. Eriiso nga lyo liringa bwe tunalaba ensuwa epot. Yes. Nti tuyina this small part ke tukozesa katugeze okusena amazzi, then there is a bigger part behind there. Likewise lino eryaffe lye tulaba kati kano ke tulabako kalinga a third. Emabegeri there is a big part of it, what we call the globe. There tetusobola kulabayo. Naye nga gyekiri eri comprised of very many parts. Waneno we tulabawo kakoneya kana kalawuli. Then tuyinamu munda omwo petuyitabo iris obufominga kala y'eriiso kino kyetulaba ng'ekya black. Then netubeera n'akatuli akatono ennyo ketuyita kapipa akayisa light okutuuka emabega ku liiso. Then kino ekyeru kyetuyita sclera. Eriiso lirina ebitundu bingi. Emabega eyo tuyinayo ekisenge kyetuyita retina. Kiki ekigenda okuviirako ddala omuntu okulaba ku retina okwo kuliko ketuyita ka macula akatuwa brightness y'eriiso. Tuyina conjunctiva ezo zanjawulo, tuyina bulbar tassel, tuyina biri ebintu bingi ku liiso kuno, biri ebintu bingi ciliary bodies kati ebyo awo fe twatubuuzidde ddala naye nga gyetulaba wano byetulabako ekyeru tukiyita sclera kana akalawuli akali on top waneeno akali kakavda ketuyita cornea. Mulimu kali akatini akayingira munda akatini ennyo katuli, it is a hole. Layida. Yes, it is a hole. Ako ketuyita pupil. Okay. Omuganda akayita emunye eyo. It is a hole. It is just a hole. Akaisa light okutuuka emabega eri ku kisenge kyetuyise retina.
Yes, kyekyo. Mulimu ne optic nerves ezo zoze ziyambako nti oba olabye katugeze olabye entebe. Yeah, zigenda okutransferringa this information to the brain. Nti ogenda bye entebe. For the brain to interpret kyobola. Eno kala genda bye papo. Okay. So mulimu ebintu bingi buli kimu kiri specialized to do something very different. Naye byonna bikolera wamu to make sure a person sees very well. Yes. Waliwo in fact ebintu ebiwaliwo ebiri ebitubuzaabuza. Optician ye musawo wa maaso oba yalonda galubindi zenteeka ku maaso. Ebigambo biri bingi. Waliwo ophthalmologist, waliwo optician, waliwo optometrist. Bannange batwawulire bonna. So ophthalmologist ye generally akola ku eliiso as a whole. Bebakola ne surgeries. Agenda kujjanjaba all eye infections plus surgeries. Then optometrists, basically, they deal with refraction glasses. Okay. Yes. Nti bagenda kupima galubindi bategere nti eno gye weetaaga. Then optician, bo basically bakola fitting of lenses. Yes. Nti wentuuka eno bagamba eno kugyako ente kugyako. Nedda bazisala nti yes, basala glasses kati bali responsible for okusalira akakako ne bateeka kana ka glass mu frame yo bwekityo. Just nti enaku zino buli omu omusawo w'amaaso tuze tumuyita optician. Yes. Kati gwogwawa? Nze ndi an OCO. In full it is an ophthalmic clinic officer. Yes, we do ophthalmology. Tujjanjaba liiso. Liiso lyennyini. Yes. Eriiso lino si lyangu. Omwana katandike nga tuzaaliddwa atandika okulaba nga yenkana ki oba omuntu atandika okulaba nga yenkana ki? Okulaba abaana tubazaala nga tebalaba. Naye after a few days of life we expect them to see. Kati gwe maama otegeera otya nti omwana ng'ono talaba? Omwana bw'aba atandise okulaba at least ba following a light. Ng'olwenkana ki? Nti bw'oba otambuza kano ka light aba alina okukalaba at least by 21 days aba alina okufollowing eyo light. Anything short of that awo oba olina okuseekinga medical attention. Okay. Yes. Naye nga go amaaso okalaba mu kantu katono nnyo naye kali very important. Kubanga kyemmanyi at least 90% of our day-to-day activities we rely on our vision. Exactly. Yes. So in case gwe maama ozadde omwana awezezza omwezi tasobola kufollowing a light, run as fast as you can to see, because when abaana abato sometimes most of these conditions we can curb them at an early stage. Okay. Yes. So abazaaliddwa gwe baga nti azaaliddwa nga muzibe oba babeerawo obuzibu babuzeewo mu mbeera eyo? Yes, abamu babazaala nga bali already blind. Abamu the blindness only comes up in early childhood. Yes. Yes, nga bakyali neonates, the blindness just comes. So really, naye nga byonna biri tubitaming as congenital. Naye some of them develop, abamu bambi they get blind in the process of delivery. Okay. Yes. Any trauma to the eye in the processing abamuzaala, it can also cause the blindness. Tulabeko ba prematures nga bababikka obuntu ku maaso. Lwaki babuteekako? Babateeka especially nga they're exposing them to this light in the incubators. Yes, so it is because that light ideally affects the development of the eye. The eye develops up to the age of 8. So between that stage, remember obuso bukyali very little, this light is going to affect their development. Any child it is possible they may have a very poor eyesight or even lose their vision. Yes. Katandike ku liiso lyaffe lyennyini. Eriiso lino tulikuuma tutya nga liyonjo? Eriiso okulikuuma nga liri healthy okusookera ddala. Yeri ekigambo kye ntera okukozesa. Jackie, nina okwagala amaaso gange. Okaagala otya? Bw'oba oyagadde amaaso go ojja kuganaaza bulungi nnyo. Lwaki ntandikidde ku kino ekyokuganaaza oba okuganaaba obulungi? Tulina infections zino ezijja. Omuntu agenda kugamba nazuukuse ku makya nga amaaso gange geekutte. Kitegeeza galimu ebijonjo bingi. Naye ebiseera ebisinga this comes as a result of poor hygiene. So even if we do all other things, but if we are not tackling this hygiene thing for the eyes, kijja kuba kikomawo.
So hygiene is one of the most important things in eye health. Eye hygiene. Every time I wake up in the morning, I have to clean my eyes very well with clean water, enough water. Yes. Then naturally, before you wake up, like going to bed, all over that you osanya amanyo. Namaaso nati noga kolako before I go to bed. The only thing is that for us who wear makeup, you have to wash off all the makeup. It's not ideal to sleep with eye makeup. And also, not just sleeping, to some category of people, eye makeup is not recommended. How so? Tell me more about that. Yes. For people who have recurrent eye infections, who have allergies, this is what we call conjunctivitis. Yeah, it is always good to first put away the eye makeup because it actually exacerbates the condition. Okay. Yes. The other tip we had is schedule a regular eye checkup. It doesn't do me bad to go and see the eye specialist and just to do a consultation. You know, it doesn't do you bad to walk into an eye hospital just to ask them how can I maintain my eyes. Some places are offering free eye checkups. Go have your eyes tested. At least it is better or it is easier to live with something that you know. Exactly. Like oba chimanyi bulungi amaaso gange malwadde galina obuzibu buno amaaso gange galyoke nsobola gakuuma bwe bati kyomusaayi asobola okikugamba. So schedule your eye checkup with your professional. The other thing is for us who are already having systemic conditions, chimanyi bulungi you have a particular risk factor. The person ina pressure, person ina diabetes, sickle cell. These infectious diseases bina effect kumaaso. Bityate. Okay. Nayenga woba tegedde nti nze ndi ku risk of getting an eye problem. Then there you need to inquire from your eye specialist, from your eye doctor, how often you should do these tests. Why? Pressure ekuba amaaso, sukali akuba amaaso, sickle cell. Jukira on top of okuba amaaso, be lowering immunity of the entire body, and the eye is inclusive. Okay. So it is possible an infection can set in any time. So wotegera nti nze ndi ku risk, if you understand your risk factors, it will do you better on how you can keep your eyes healthy. Nti oba ino kitegeera, I have to always maintain my body pressures, I have to always regulate my blood sugars, things like that. You have to understand your family history. We have some eye conditions that follow family history. Tesimanyi ngeri yakyogera mu Uganda. Nga biva ku kabaya. Yes, ate ziri very dangerous. So bw'okitegeera nti mu family yange tulinamu this history. Nga balina ensenke. Ensenke yo following a family history. Okay. Naye eri very common gye tuyita glaucoma. Pressure y'amaaso. Okay. Yes. It follows family history ebiseera ebisinga depending on the cause of that pressure. Kati bw'okitegeera nti nze mu family yaffe tulinamu eno history ya pressure y'amaaso eno, there it means your eye care provider has to tell you, maybe let us be doing these tests maybe like twice every year or this often. In that way, we can curb it at an early stage. It is very dangerous to a level that we cannot reverse the lost vision. That is why it is very important to check the eyes. Then another way you can keep your eyes healthy is diet. In eye health, we basically emphasize fruits and vegetables. Ebibala n'emboga. I think I've spoken it right. Ebibala n'emboga. Yes. Bibala nga ki byonna. Sisosola. Yes. Bili batugamba nti carrots ze zisinga obulungi. Ebibala, carrots are very good. You'll find that most of our eye drops that are basically for the behind of the eye, almost all of them have carrot in them. So any fruit, as long as it is a fruit, it is very good for the eye. Vegetables, very good for the eye. These packaged foods are not really advisable for the eye. It's not that we have to do away with them, but we just have to limit the consumption and also include these in our diets. True. It's just unfortunate in this particular era, we take fruits and vegetables as we neglect them, and we are doing more of processed foods, which are not really very healthy for us.
And that explains why many of us in this particular generation Amaaso mafu. Amaaso. Ate bwe nkwata kakukamba ne nkassaako bwe nti ku liiso mandi wadde treatment kyemmanya nti era tuzze tubikola okuggyako nze naye in practice nzize nkiraba mu bantu. I know people are doing that for eye whitening, yes, which is not something good. okay. Yes, the way these eye whiteners work, their mode of action is not something really very good. They work by cutting off blood supply. Okay. Well, why would we cut off blood supply yet the eye is supposed to be supplied by blood? So they are not really good. Yes. The other thing that we are supposed to do is body exercises. Working out. Working out. It helps us to regulate our body weight. You know, people who are having too much body weight are the ones that are really so much exposed to this pressure and diabetes, which remember we earlier talked about that it hits the eye. So regular body exercise is really very good as it helps us regulate our body weight. Olina abantu abakozesa ennyo, for example otwogeddeko ku binyinyi ebyo oyogeddeko amabegawo nti amaaso n'okera nga gakutte, like omwana muto olufuna ebinyinyi mami n'akwata susu n'amuyiwa mu liiso n'akiriningawo n'essusu, omulala amalina okukwata eddusu n'aliisaawo. Buziraaba ekyawo oba otunuulidde omuntu akola bw'atyo ku maaso? Yes, ekyo kyonna kiri awo, naye I'm going to generalize this. Traditional eye medicine is not safe for the eye and it has never been safe. It has never been safe. Never. You cannot tell me it is susu ali very aseptic njoba tali mubuuka bugenda kweyongera kulwaza linene eriiso. Your saliva, the pH of your saliva may not be the suitable pH for the eye. So I really wouldn't recommend any of this to be done. Please do it if you're sure your eye care provider has advised you to do it, which I don't think anyone can. Yes. So mbadde nsaba Dr. Jacqueline tusooke tugende mu kuwummulako bwe tukomawo tutunuulire those 4 common problems esinga okubeera ku maaso. Nsaba tutandikiraawo nga tukomyewo tovaawo tukomawo. Nkwebaza okuba nga okyekumidde ku NTV ne Spark TV, Facebook Live awamu ne YouTube mwebale kubanga namwe kwemuli. Gwe wenna yali agadde okuba nga weegattaamu mboozi yaffe olunaku olwayo ekwatagana n'amaaso, osobola okuba nga otwegattako ku 0700656500 ye noti 7 noti 65 noti bw'oba olinayo ekibuuzo kyewali agadde okuba nga obuuza Dr. Jacqueline nekikwatagana n'amaaso. Bwe tugende mu kuwummulako tutatunuulidde naddala abalongoosa abaana abato, abaana abawere, naddala abaana abalina ennoga manyi bakuba mu maaso, naye ate omuzadde ng'akiliininga ate afuna susu yennyini n'amuyisa mu maaso g'abaana, oluusi nakwata n'eddusu n'aliteeka mu mmunye y'omwana. Dr. Jackie kyagambye kiba kikyamu ddala. Mbadde nsaba twongere okukaatiriza ensonga eyo nga tunaakweyongerayo walala wonna. Dr. Jackie. Ekintu kyonna ekitabadde recommended by your eye care provider is never safe for the eye. Ne bwekabanga just ka eye drop okaguze ku clinic naye nga si musawo w'amaaso akugambye okateekeko, tekabeera safe. Bino eno by'ogamba mbu bye tuzze tugamba nti oba eriiso lifunyeemu oba lifunyeeko obuzibu bwonna n'ogenda n'oggyayo akakoola n'oteekako anything ekikwatagana n'eddagala egganda. Kati amaaso, for example, babebi abalina ennoga ogimanyi? Sigimanyi. Omwana baba azaaliddwa alina skin rash emuyiwa, so sometimes efuluma ne mu maaso, kati abaganda tukiyita nnoga. Amaaso ne gabanga agalwa nafuna ebinyinyi, oluusi kagenda okutunula nga eriiso teryeggula lyekutte. So omwana ng'oyo oba ogenda mu mukolo ti abamu baba na mu kyogero, olina akwata mu kyogero n'akanyiganyiga ki mu maaso. I think I'm hoping it's what I've understood. In eye health, mbana bato, before the first month elapses, sometimes by developing that thing, yes, ophthalmia neonatal ON. It comes mu baana abato abamu, especially omwana nga tebamuteseeko katetracycline nga bakamuzaala. Yes, kubako kayambako ku liiso ly'omwana obutadevelopinga that ON. So omwana waba afunye ekintu ng'ekyo
Banange, we treat using antibiotics and the eyes will be fine. Let us avoid anything of that sort kuliso. The challenge with the eye is tekiringa nti oba ofunye ebbwa wano, you're swallowing the medicine. Yes. Okukola kulina ebbwa nedda eriiso lyeriri sick ate oteeka ku liiso kwennyini ekitegeeza bw'oba oli ogenda kutta liiso. Wow. So anything ekitavudde eri omusawo w'amaaso bannange mbadde nsaba tukyesonyiwe. Biki byowuliddeko bye basinga okuteeka ku maaso gaabwe? Biri ebintu bingi. Abamu bateekako kawudamu, mulala n'agenda n'anoonya some sap from some plants or some trees, abamu omusulo, sere. Ebintu biri bingi ate ebimu ogenda biteekako tokitegedde nti oba eriiso lyafunyeemu ebbwa kigenda kwongera kwokyawo awali ebbwa lyeyongereko okugejja okukakana ng'ofunye sika. Katugeze eyo ebbwa libadde in the center of the eye, sika nejjaawo, it cannot go away, ekitegeeza oba ogenda ku losing a vision. So binene ebintu ebimu, let us at least first try our eye care professionals. At least nga tonnaba kuteekako ebyo ebirala kijja kuba kitukoze bulungi, naye nga traditional eye medicine is not okay. It takes us to the point nti use the right prescription medicine. Let you only get the medicine that has been prescribed by your doctor, use it correctly for the period that has been advised. We should also refrain from the habit of nakakozesezzaako guneeno omulundi nempona kankatereka wayitewo emyezi ng'ena eriiso ly'omwana wange liddemu lirwala oba kyekimu oba birala ate oggyeyo kali ke wakozesaako ebyo. That is also not a good practice. Kina kuba kitya? Everyone is affected differently. Ruth bw'oba olwadde nojja omusawo nakuwandikira eddagala likozese, bw'aba kugambye 2 weeks, use it for 2 weeks and discard the medicine. Some of these medicines are not safe. Actually, most of these medicines can never be safe to be kept for long, and then you finish to break the seal. You're not even sure of how you kept the medicine. It should have even acquired more infection, and you're actually adding in the eye. So after you using for the prescribed period of time, discard the medicine. Omwana bw'alwala naye mutwe bamuwe ebibye. Dr. Jacqueline mwene ekonome twalwadde ffenna amaaso geegamu nze nsoose n'oli alwadde kati olwo eriiso bwe lifa. Okay. So kyekyo use the right prescription medicine. Bwe zibeera glasses teekako ze bakugambye oteekako, ze bakupimye gwe nga gwe. Kati nze sobola teekako zizo, weewaawo neezaayo tosobola ziteekako. So bwe zibeera glasses gwali eyo atulaba, teekako omusawo zakupimye. Si kino kyakugenda ku street oguleyo kolabisa obulungi oteekekako. Sobola okubeera nga ziraba bulungi naye nga in the long run zigenda kubeera zamutawaana ku maaso go. Put on the right prescription glasses that have been recommended by the eye care provider, which are only recommended after an eye exam has been taken. Pulira eye protection, ng'okimanyi bulungi okola welding naye nga you're very busy doing the welding work without eye protection. After a short period of time, you're going to run to the pharmacy. Mpaayo akadagala njozeeko ku liiso akantu kagudde. Better we know to do the enaku zino tukikola nnyo nti ogenda kudduka ogande mpaayo akadagala kayozeeko ku liiso akaguddeko. Akayinja. Akadagala tekagenda kujjako akayinja akagenze. Sometimes bugenda wanene okukonya ne busima ne buyingira. Bugenda kugamba mpa akagenda okukoozaako kateekeko ennaku 2 oba 5, abamu bamanyi n'okumala wiiki nnamba jukala gye kakoma okubeerako nga keyongera kusima kuyingira. So anything concerning the eye. Kati aba welding abalina ku protecting batya amaaso gaabwe ndaba bambala glasses eri dark. Not necessarily dark. As a dark, they are basically sunglasses. They are for protection from the sun. Yes. Naye there are these big goggles. Zibeera divers? Yeah. Naye anything ekisobola gwe kyomanyi bulungi kisobola okubika amaaso go, please do that as long as it is in your reach. It is better that way. Sunglasses, kino nno nakyo kankiyiseewo. Sunglasses are good.
but just be sure you're putting on the right sunglass. How do I tell? Wherever you're buying your sunglass from, ask them if the sunglass has UV protection. Uganda wano ajagula mamwekali. Otherwise, some of these sunglasses are doing us more harm than good. So what you kunyuma nayenga itkola more harm than good. A sunglass that is fit to be worn, ina UV protection in it. Can I tell when you kutte wenti nsobola okutuna wenenga malina UV? Oyinza obutakitegeera naye nga ezimu zibeera written on. Njagala ogendeko in an optical shop. You can visit us, you will see zibeerako that what they are supposed to do. Okay. Yes. The sunglass, the right sunglass must have 100% UV protection. Otherwise, bw'ogiteekako nga talina UV protection, jjukira emabega eri kano kapaati kano kapyupo kongera kukola ki kwenlarginga kaba kagejja to receive the little light which is passing through the sunglass. Kati bwe kaba kagezze nga neno sunglass talina UV protection, it means you're actually giving a wider passage for the UV rays to enter the eye, which are very dangerous for the eye. So how do I tell tijanyamba talina UV? It is quite hard to tell because this one kiri on the manufacturer. Ebiseera ebisinga ezimu eziri right baziwandiikako. Then maybe I'll also to implore abazitunda balekeko buno bugundi obujirako kubeerako obupapers. I think babujjako ne basane kalala bakajjako ng'ogula n'assa kalala. So abaana so ezo nazo ziri very important. Bw'oba ogula sunglass, it is very important to take note of that. Yeah. Nsaba kukozaayo emabega wali nga twogera ku fruits. Fruits zino waliwo oluusi bwe twagala oziblending nga kunywa mu juice era omba ndidde fruit kifaanagana. Okulya ekibala n'okukinywera mu juice, it's not really the same. It is not really the same. Kubanga jjukira bw'oba blending you're adding in other things as you're blending. Tugeze, you can hardly blend without water. Most of us are adding sugar to this. And the more we are even taking this juice, we are predisposing ourselves to diabetes. You see this? Because of this artificial sugar we are taking. So a fruit just eaten may not be equivalent to the fruit taken in juice. Yeah. Oh, thank you for that. So tweyongereyo ku endala z'obadde omalayo eza okuba nga protecting amaaso gaffe. Eye exercises. What is that? There are quite a number of eye exercises. Ezimu abatulaba basobola ozisanga ku website yaffe nga Lapea. Okay. Yes. Osobola okuteekamu ezimu gye ziri well explained or demonstrated. Otherwise, some of them I can't explain them on air here. Naye nga the very common one that is really very important is tugiyita 20-20-20 rule. 20 emirundi esatu. Yes. And for every 20 minutes izomala ng'ofocusinga katugeze ku eyo screen. Olina okutekinga off 20 seconds. Otunuleko at least on something 20 feet away. 20 feet is close to 6 meters. So ideally you don't have to move off your chair. You may just look around. You will have time to blink, I know. So bino tubeera ku simu 20 minutes. Yes. Njiveeko konsoke ntuneko ku luggi. Yes. Ekyo kituyambako. Nze muntu nsoma message. Yeah. Nzeko ntuneko ku kisenge. Yes. Gwe nchatinga naye n'aba akyanninze. We only talked of 20 seconds. I don't think Anyway. Wow. I don't think 20 seconds is really that much. Wow. Yes. So it is 20 minutes you spend on your screen, 20 seconds off to focus on something 20 feet away. It is very important. At least it will help your eye to focus, refocus like that. You know, when you're on your screen, like say you're on your phone or your laptop, ideally the eye tends to dry up because of this light from the screens, the blue light. So looking away is going to remind you to blink. And that is another tip, do not forget to blink. Blinking is very important. It is very necessary in eye care, in eye health. It helps to rehydrate the eye. Yes. I think then the other thing, another eye exercise you can do is
You can just try with your eyes open. You can just try like you're making figure 8 or figure 2. Yeah, it helps to exercise the eye muscles. No, sikuzimula. It helps to exercise the eye muscles, all of them. Then for people who are exposed to screens, not screens, I mean what we call blue light, which blue light is very dangerous to the eyes. So for people who are exposed to these screens for longer hours in a day, we are advised to put on protective wear, a glass that can protect you from this blue light. If you cannot put on this glass, put this screen on your laptop or on your computer or on your TV, because there are those screens that fit on those things that are prohibiting this light from reaching your eyes. Yes, however, you can put on the glass that can protect you from these lights. Yeah, it is called photochromic blue light blocking glass. Yeah, it can help you with those screens. Otherwise, the more you're exposed to this blue light, in the long run, it affects your eyes. Abana bafe. Abana, yes. While on lockdown, screen is focused screen. Online. And it has affected us, by the way. We can see it in the department as for now. We see it we have now very many children that are coming reporting with eye problems. Why? During this lockdown period, or leave alone even lockdown, we are away from the lockdown, but we are in a generation where we are exposing these children to near work, to gadgets. As young as 2 years, 3 years, you've already availed this child with a laptop, with a tab. A phone, you see, and then this child is actually not having any time to move out to play with others. All the time they're on screen. Yes. This is making their eyes get locked in near vision, and after a short period of time they're coming only to find out they are short-sighted. They cannot focus at something that is far. Why? Their eyes were only getting used to seeing near. Yet remember, we talked about the issue of the eyes developing up to 8 years. The eye is still developing, but we are not giving it a chance to develop fully. True. Yes. So this is also another challenge. Amaaso kuba tubana ekisulo kimanyi twitching. Itching. Twitching. Okay, yes. Ekyo mbana buzibu. Depending on the cause of the twitching, but it is basically an action of the eye muscles. Okay. Kujjako nga kibadde extreme. This happens once in a while and it goes. I don't think it can be a problem. But if it gets extreme and it is happening so frequent, you could probably seek attention from the medical care provider, and they find out what is wrong with the eye muscles. Kind of fe bwekikusula waggulu angenda kulaba ekirungi bwekikusula wansi ngenda kaaba fe bwetukiwulira ekyo ekisulo okirowoleza kintu kirala, so eriiso liba lirina obuzibu. No, this is something that just happens, just muscle spasm. Nga bwe ngambye nti okujjako nga kibadde so extreme nti oba kiri awo kiri on tekigenda, it is inconveniencing you. You seek medical attention. Otherwise, it is something that occurs. Okay. Kiringa omuntu agenda okugamba bwe mba nakafuluma wabweru siraba naye after a few seconds nendaba. Yes, it happens almost each one of us. Okay. Yeah. Eriiso eddamu lyalibadde lifaanana litya? Eriiso eddamu erirabika obulungi, just physical appearance. It looks clear. N'okulaba nga liraba bulungi. Bwe tuba tupima amaaso tulina scale kitulabirako nti eriiso liri very good, liri moderately good, then lino teriri okay. So eyo scale tusobola gitegeera nga musawo amaze okucekinga. Ate awo tuba tucekinga liiso limu at a time. Si nti gonna tugenda gwenno osobola okubeera no nga buli kimu okiraba bulungi naye nga tokimanyi ng'erimu teriraba. So this one can be done by the healthcare professional. There are these charts, we call them VH charts, visual acuity charts. They are the ones that help us to tell the vision of the eye. Otherwise, walaba eriiso lyonna nga liriko oba olirabamu ekyeru, anything ekirina obeera kiriya nga tekiri kiriya, ago tujja gamba eriiso teriri okay. Depending on also the age of the patient anyway. Yes. Naye nga okusingira ddala tukozesa eyo chart okutegeera nti eriiso liri okay, lino teriri okay.
Waliwo common problems ez'amaaso. Yes. So tuyisizaamu Dr. Jackie? Yes, common ones. Esookera ddala eye allergies. Zino ziri common nnyo mu baana. Ziri characterized by itching. Omwana amaaso buli kaseera gabeera gamusiiwa, agakunyakunya, gamyuka, agamu gamanyi n'okufuuka brown. Bw'aba agakunyizza nnyo gamanyi n'okufuna amabwa around this ka black part karinga ako. N'okuna on top ne gabeera black because of the consistent scratching. So unfortunately, eye allergies do not cure. So those ones, you just have to understand what exactly you react to, protect yourself. If it has just started, do a cold compress, it can help. If it persists, seek medical attention, the eye drops that can be prescribed to relieve you of the symptoms. However, the most important thing is identify what you react to. Because ideally an allergy is as a result of something in the environment that you're reacting to that is stimulating this allergy to set on. So it is very important. Me, the mother, I have to help my little girl to identify what exactly she's reacting to. That is the best way to go about with allergies. Okay. The other thing is the bacterial conjunctivitis we talked about. That one characterized with ebinyinyi. Yes, that one. Bwekaba kakatandikiriza, oba of a person who cannot access medical attention immediately, a warm compress can help. But as you're doing the warm compress, be thinking of seeking medical attention. Warm compress. Nti ofuna akagoye akayonja n'oteekamu amazzi agannyogoga no compressing amaaso. Ku allergy twakozesezza cold. Yes. So as you're doing this warm compress mu bacterial conjunctivitis, olina okubeera ng'okirowoozaako ekyokugenda okulaba omusawo w'amaaso. Kino kituyambako nga mu bubebi wanene wakakiraba azuukuse n'obulabako n'enkya n'obulabako osobola okutandikirizaako ekyo nga bw'onoonya engeri eraba omusawo. Otherwise, that one, we also treat it using antibiotics. Okay. Yes. Then another common condition these days is refractive errors, zino zeetaaga glasses. Omuntu aba tasobola kulaba wala oba okulaba okumpi oba byombiriri. This one, we have refractive errors are quite many. We have short-sightedness or myopia. Nti omuntu aba alabira kumpi era ewala tabiraba bulungi. Tulina ne hyperopia oba long-sightedness. Nti oli ebyewala abiraba bulungi nnyo naye ate ekintu bwe kibeera okumpi aba takiraba bulungi. Then tulinayo kye tuyita astigmatism. Kino kyo both the near ones and the far objects are not really very clear. Reason being nti amaaso tegalaba one image. Nti amaaso gayinza okubeera nga galina kulaba eyo ntebe naye nga the picture formed eri emabega ku retina, it is not one image formed. There are probably more than one, so it's hard for the brain to interpret exactly what the eye is seeing. Yeah, that is astigmatism. Normally it is as a result of irregular shape of this part. Yeah, then another condition is presbyopia. You know, it is we only find it amongst the elderly people. Muntu awezeza 40 years and above. Yeah, how you abatasobola kulabira kumpi, especially okusoma. Awagenda okugambira omuntu okutono omusawo sikyasobola bulaba ate nsooka kuteeka eno wala wenti nekansobola obisoma. Yes, that is presbyopia. Usanga bakuba selfie. Kaso akuwano selfie abaana jikola bwatu. Yes, awo wasobola okulabira. Ebyo n'ebiri okumpi okusingira ddala nga ate butono abatasobola bulaba. Ojja kwesanga nga abamu balina n'okusooka bafuneyo kasimu bateekeko katooki. Yeah, this is something that occurs naturally. So whoever aliye natulaba nga ali bwatyo, it is something we cannot avoid. We cannot help it. Osanga omuntu wa 40 plus nga alaba. Yes. We are all affected differently. Yeah, true. We are all affected differently, and you'll also hear someone telling us, "Jajja wange mukadde naye." Yes, it is possible. First of all, even their generation is not our generation. Their lifestyle then is not our lifestyle to them. So it is possible. Until it can come as early as 40. Enaku zino notusobola nokyesanga ku 37. Yes. So it can come as early as 37 to me, and then maybe to you, by God's grace, it can come in your late 50s. By the end of the day, fena tukiyitamu. Because as a result of tulinayo kalense mabegeyo akalawuli mulise ko kali made naturally nti kalina okukyusa shape kalabe wala n'okumpi
bwe tukula kagenda ka stiffeninga tekakyalina this elasticity. So when it becomes stiff, it cannot change shape to senior. That is how it happens. Yeah, kagenda nikaloking, I know Saturday. Bambi. Yes, that is what happens. Ate utogera ku contact lenses ne glasses. Kiriwe kiri more safer? Contact lenses and glasses. Maybe I will explain this to our viewers. Yes. Glasses are like what I'm putting on or what yes. My host here is putting on. Contact lenses, those zibeera shaped in the shape of the cornea. Nti okateekako wali eri wennyini ku cornea. Munye. Si ku emunye eri mabegeeri. Alaba kino kipaati kyonna ekidisplayinga kala ya black. Kyo si kya black. The black kala eri mabegeeri. Yeri akatundu ke tuyita iris ke kakoleyo kala ya black. Kino ekiri on top kiri colorless. Kiri very transparent. Era anything ekikwatako to make it opaque, you will not see. So kyo kiri transparent. So kiri made in that shape. Ka contact lens kali made in that shape. Nti okateekako exactly ku gundi eyo. Kumunye. Kweyo cornea. Cornea. Yes. So that is the contact lens. Depending on somebody's choice, munayosobola okulonda okwambala glasses oba contact lenses. Glasses abamu tebazaagala because of the myth we had then. Omuntu bw'ateekako glasses abeera ki? Abeera w'amalala. Aba n'olugezigezi, aba yasoma nnyo. Those are now myths because we are in a generation where a child of 3 years is putting on glasses. Yeah, true. Sisuubira nti oyo omwana w'emyaka 3 alina amagezi ago. So why people opt for contact lenses is they literally just want to put on the glasses. Then another thing is people use them for cosmetic purposes. Okay. And yes, asobola ziteekamu lens naye nga ye ayagala kukyusaako kala ya liiso. You know, contact lenses come in different colors. Ayinza okugamba nze njagala amaaso gange tegalage no black color, njagala galage grey, njagala galage green, blue. So some of them ziri cosmetic. However, they are good. Togenda kubeera neno bulk ya glasses, but zina a lot of things that are needed to handle a contact lens. First of all, tekiri nti every eye can handle a contact lens. Some eyes repel these contact lenses. Some eyes are okay, or they are just not compatible with contact lenses. Ogiteekako n'olaba it is there are adverse side effects that are coming up. Please remove that. Ngachi. Some eyes get so red that every time you put the contact lens, it gets so red. It is not. Then contact lenses require maximum hygiene. But totally ready to exercise the eye hygiene and the hand hygiene. Contact lenses is so hard. Because remember, ojikwatako n'ojituuza ku ki. So engalo zino zemakula basically nchogere wet. Bw'oba totally ready to exercising the eye hygiene and hand hygiene. Contact lenses ngozeso. Obo ina kola biki okwera nga engalo nnyonjo obuyonjo obwo. Kuzinaaba thoroughly. Nga twakola mu COVID. Yes. Wash your hands before you put the contact lens. The contact lenses ezo zina liquid. Mebazikuuma. I don't know if you've seen them. Naye kyemanyi abazikozesa bakimanyi kye njogerako. Tulinawo naye ako ka picture ng'oli agiteekako. Naye there is that liquid where we keep this contact lens. The liquid, first of all, when you know it is in something like a bottle or what, you have to always keep it safe. Always keep it safe. The liquid? Yes. The moment you remove the contact lens, put it inside there. Put it back. Kinti ogenda giteekawo ku table erestingeka. Senyevaako neegwa eba efudde. Ng'evuddeko ku liiso neegwa wansi. Kisinziira ku type of the contact lens. There are those that are hard, there are those that are soft. Naye for the fact nti nako kalina kubeera clear ate kalina kubeera without any infection, I don't think it should fall on the ground. First of all, wekagwa wansi, it is possible nti kagenda nafuna scratches. Nakyo kiri possible. So
there are quite a number of things. Contact lens eriko emirimu. Yes, naye it is good. Omuntu bw'oba ogiteeseeko teri agenda tegeera nti amaaso go gaafa. It is not only for cosmetic purposes, but it is also for medical purposes. Tesobola obeera mu lensi yo gye weetaaga. Mba nagikyusa buli ddi. A contact lens, depending on your eye care provider, naye they really have to be changed after a while. Yes, depending also on how you handle them. Eyo bw'ogyonoona in 2 days oyogikyusa. Yes, oyogikyusa, but they are also known for infections. It is omuntu akozesa nnyo contact lenses ali prone to infections okusinga ayambadde glasses. Awo nga tozikozesezza bulungi hygienically, yes, obeera prone to infections. Nazo sometimes it is not advisable to use eye makeup when you do contact lenses. Yeah. Eyeshadow, eyeliner, eye wash dinner, it is not really advisable. Okay. And when like okwogera tekati ku galubindi zino zennyini, how do I keep them clean and do when I choose? Okukyusa glasses nakyo era nga bwe twagambye ku contacts, the eye care provider will always advise, and sometimes it is also dependent on your eye condition. Gyeri kuffe ng'olina zikyusa after every 2 years. There are those that need to be rechecked after every 6 months, and there are those that can do for even 4 years or more, depending on how you keep them. How do I keep my glasses well? Glasses are always accompanied with a hard case. Yes. Yes. Every time your glasses are off your eyes, put them in the hard case. They are safer there. It's not advisable to put the glasses on tables or in surfaces with the lens facing down. Ideally, it will get scratched. In a scratched glass, if say the glasses are in the center of your, the scratches are in the center of your glass, ideally it will disturb your vision. And then we always have to use the right cleaning equipment for the glass. There are always cleaning cloths that accompany these glasses. Use the cleaning cloth. We have a tendency of using our blouses or napkins. Yes. So use the right cleaning equipment. Normally there is also a fluid we use for cleaning these glasses, a lens spray. So sikufuwamu mukka. Nokajjako nokola. There is a lens spray that we normally use for cleaning glasses. It is an anti-scratch spray. That is the only spray needed when cleaning glasses. Some people use sanitizers. Some people use some fluids for cleaning these normal glasses, which is not okay. Some of these frames are not in a good material to accommodate some of these liquids that we use. So use the right cleaning equipment for your glass. Then musawo madensa tusooke tugendeko mu break, tugenda kuba tukomonesa yaffe ey'okubiri era twongere okuyiga bwe tuyinza okukuuma galubindi zaffe nga nnyonjo awamu n'okuwonya amaaso. N'ekirala nti bweyangwa amangu kwambala glasses chances z'amaaso g'okuwona zibeera ziri high. Ekyo kituufu? Tugenda kuba natutyogerako musawo yaffe ey'okubiri, tovaawo tukomawo. Edakiika 3 ezaakaawukana ku ssaawa 4 ez'okumakya. MwasuzeMutya ku NTV ne Spark TV, Facebook Live awamu ne YouTube. Enamba yaffe ey'okutwegatako eri noti 7 kaga 5 noti. Bw'oba n'ekibuuzo kye wali agadde okubuuza Dr. Jacqueline ekikwatagana n'amaaso. Bwe tuyingiridde essaawa yaffe ey'okubiri oba nga tuva mu ssaawa yaffe esooka, abadde twogera ku ngeri gy'oyinza okukuumamu galubindi zo gwazirina ez'amaaso ozikuuma nga nnungi ne zirema kwonooneka mangu, nga tunyonyola nti olina oziteeka mu keesi yaazo bulungi ddala. N'ekirala oba ozitadde ku mmeeza si kirungi zituuzaako nga zifeesinze down kubanga ate awo obeera ogyonoona. Obadde olina n'ensonga endala gy'oyongeza ku ekyo Dr. Jackie? Yes. Galubindi bwe tuba tugiteekako ku maaso oba okugiggyako tulina kukozesa both hands like this. You remove like this and put on like this. Okay.
bwe tukozesa omukono ogumu it is possible nti ogenda kumenya kano katempo bwe kaba tekamenyese it will enlarge the glass egenda kugejja bw'eba egezze it is possible nti bw'onooba obeninze bwe bati egenda kubaako ku maaso egwe so abamu tukikola nga tulina rash ogenda jja bwe bati ogyeko akagalubindi ogenda kukamenya mukwana ate galubindi za bbeeyi bambi so tulina okuvaliwinga manage galubindi gikwate bulungi bw'oba omanyi bulungi nti ze zikuyambako okulaba zaagale the way you love your eyes yes era byebyo basically okukwata obulungi eglasses zo waliwo okugamba nti kale tukiwuliddeko nti bw'oyangwa amaaso ne bakuwa galubindi possibilities okuwona zibeera high chances ez'okuwona zibeera high yes but I cannot give it as a guarantee okay. so lakiwanga guarantee weewaawo omuntu bw'abanga ali in their teenage ages or below amaaso gaba gasobola okukyuka either to the better or to the worse it is normally beyond that the eyes tend to stabilize naye nga waneeno gasobola okuimprovinga gasobola okunayo getting worse. I cannot guarantee out of experience. Some of them, every time they come, you actually have to increase for them a power, and then there are those that you have to keep lowering for them because they are getting better. So it's not a guarantee that the eyes will definitely get better. Waliwo ebintu ebibeera biddugavu mu maaso like n'ofuna ebintu nga bya black mu maaso biba birina kibiraga nti amaaso go gagenda kufa kiki kibitegeeza. I hope I've understood it right. They are called floaters. Olabanga Jerry ekiyita in your field of vision. Yes. Okay, thank you. Yeah, they are called floaters. Bisala ebisinga tubisanga mu bantu abakuzeekuze. Yeah. Emabega mu maaso mulimu a fluid gye tuyita vitreous. That fluid is thick, at the same time very transparent, because ideally light eyise wanene eyina okuyita mu that fluid okutuuka emabega ku liiso. So ideally your fluid eyina kubeera very transparent, very clear, nga temulimu yadde ka full stop k'ekintu. So your fluid bwebanga ezzeemu anything ekitalina kubeeramu, jjukira bw'oba otambula that fluid is also moving behind there. So bwekituuka nti that fluid eri in the passageal light, that is when you will see that thing moving around. It is indicative of quite a number of things. Naye nga mu bakuzeekuzeemu ebiseera ebisinga it is as a result of some degenerations emabega eyo, and there will be a device to live with it. Mu batototo it is sometimes indicative of an infection underlying there. So unless we rule out that there are no infections in the eye, or the eye is absolutely having no problem apart from that, then there you can be a device to live with it. Okay. Yeah. Kyekireta akasekere. Akasekere is a style. Yes. It is an infection. Mulimu musambu glands mu maaso waneeno. So wekafuna infection akasekere kajja. Biseera ebisinga bw'okanguyira nga kajja n'oteekako n'okanyiganyigako n'amazzi agabuguma, ebiseera ebisinga kagenda. Naye on top of that we use some antibiotics ne kagenda, naye nga it is an infection of those glands inside there. They are called meibomian glands. Okay. Wona eriiso eribeera ekya grey, ensenke ozimanyi? Bagiyita cataract. That one. Kyeki kireeta kubanga ne mubato tukirabyeko? There are quite a number of causes of those cataracts, sometimes depending on the age. Naye nga the very first cause of cataract is age. Nti tugisanze nga eri very common mu bakuzeekuzeemuko 60 years and above. Ensenke bw'ebezze tekibeera kipya nnyo. Abamu we are born with these cataracts, ziri congenital, kyomwana ogenda muzaala alina cataract, oba it will develop in early childhood. Then ezimu zijja as a result of trauma, nti maybe something hit the eye. Anything that disturbs akakalawuli ketuyise lens kajja kuleeta ensenke. There are some infections nga bwe tuzireka nga ziri untreated for long, ensenke esobola okuyingiramu anytime.
So there are quite a number of causes for this cataract. Naye ng'ekyasinze obeera common, it is age. Then n'abalwadde abalinamu pressure, sukaali, these infectious diseases bali prone to ensenke. Katugende mu bibuuzo bya abalabi baffe baweereza tubeere nga ate nabo tubayitamu. Onagambye am 58 years, amaaso gange essaawa ez'olweggulo gafuna obuzibu n'okutunula, gamba nga tegatemyatemya era mbeera njagala okuzibiriza. Kimaze omwezi nga gumu, mbuuza amaaso gange gabadde ki era ganaatereera gatya? Gabeera gatemyatemya olweggulo. Tya olweggulo, essaawa ez'olweggulo afuna obuzibu mu kutunula, gaba gatemyatemya. Okay. Era mbeera saagala kuzibirira. Kuzibirira oba kutunula? Aba tayagala gabe era mbeera njagala kuzibiriza. Yes. So depending on the patient's work, ideally omuntu katugeze mbadde ku screen throughout my entire day. You spent your entire day focusing, say, on a screen. That is very much expected at the end of the day. It is very much expected. You'll find that such a patient is even getting it, I don't know, it starts to be a problem for this patient to get sleep. They get sleep disturbances. The eyes are always feeling tired at the end of the day. It's because of this blue light we talked about, or any kind of work that you do that is requiring you to focus for quite long throughout the entire day. You're either in books making records or you're on your screen. Just into our viewer tatuwadde that history. Naye I'm assuming it is that, or because they said is she or he is 58. 58 yes, years. Yes. Oh yeah. It is expected. It is expected. Omanyi, when we grow up, naffe tukaddiwa n'amaaso ne gakaddiwa. Yes. So the more you spend, this patient needs to take off some breaks. Ntalina having enough rest. Si ya mubiri gwokka naye n'amaaso. Gagaddewo. Yes. Take off some rest. You be in the course of the day. Take off a few rests. At the same time, I know okunoonyaako ku musawo w'amaaso ne tulaba. It also happens ng'omuntu ayina a refractive error nga tugeze throughout the entire day amaaso abadde agakaka okulaba byonna byabadde alaba. It can happen until by the time it is evening time, gakoye, the eye muscles are all exhausted. It is possible the eyes will live in pain. Ono yagamba nti I work up country in a very remote sub-county which is full of dust. I always use a bus wherever I travel to that sub-county, but bwengenda okwebaka after the day lwatambudde agenda okuzuukuka nga amaaso gamusiiwa nnyo era ngazeemu ki gel like substance eri mu maaso, then later gataaninga red. Akozesa L-gender eye drop. Which one? L-gender eye drop and tetracycline ointment at night, but still gasigala gali itchy. Maybe abadde agala kugamba genta. Okay. Nagamba, what would you recommend me to use? Kindly advise me accordingly. What I would advise for this particular patient is we are not going to use eye drops every time. Okay. We call for more of protective measures than this. Why? If we keep on using these eye drops every time, remember we are not even completing the dose. It is possible that we shall reach an extent where we are no longer responding to these eye drops because we've not used them the right way. So I now call a more of protective measures. Wabagenda up country, afuneyo any there are some of these glasses that don't have lenses in them, but you know they can be big enough to help cover your eyes, that this dust will not enter the eyes. Yes, they are there. The shades. Yes, as long as they are in a good shape to protect your eyes very well. Yeah, I would advise him or her to do more of protective measures than the eye drops.
aggalewo bw'atagenda agamba kondakita bwekituuka ekamulingo nzijamu amaaso agaggalawo. Yeah, more of protective measures are better. Otherwise, we are not going to use eye drops every time we are having such a problem, because it is possible agenda take a eye drop for 2 days, abeere okay, lekerawo. And then if we keep on doing this, it is possible that we shall reach a point when these eye drops are not working anymore, when the eyes are not responding. Just the way you could fail to complete a dose for any systemic disease. It means the more you do that, you're making your body fail to respond to this medicine the next time. Likewise with the eyes. Okay. So I would advise more of protective measures. What about like a staff nanga amaaso gali itchy? Tetracycline? No, it is not really the best thing to do. Tetracycline is an antibiotic. So depending on the cause of the itching, if there is no bacterial activity in the eye, why would you put the tetracycline? And some of us, the tetracycline is working psychologically because of it's not really working, or the eye is actually fighting on its own. Otherwise, self-medication is not really good. Yeah. How can I whiten my eyes? Or in your eye drop very specific, just so recommending, doctor? We talked about eye whitening. Eye whitening is not something really very good. Yeah, at some point I would love to look at the extent of this eye that we want to whiten. Otherwise, the mode of action of these eye whiteners is not really very good, because they are cutting off blood supply. Which eye needs to be supplied by the blood? Musawalo wokera eriiso nga likufuukidde ettabo nga lya red wasuze mu kidongo tonakwebakako ate olina okulaga ng'eriiso likulaga nti tonnaba kola ki kuyiwayoko bwe kiba kibadde bwe bati ebiseera ebisinga the eye is a self-sealing thing. It works on these things on its own. I would advise one to continuously do this cold compress. It may not have an overdose. Naye ate kiba kikuyambakoko. Kiba kikuyambako okusingako buno bwe tuyita bu eye whiteners. Nze nga nze in practice I wouldn't really recommend them. Bwe muyitiriza ayinza okubeerawo. Anti the challenge is really a short term thing. Nti bw'oba otandise okateekako Ruth, the day you do not put it, the eye will turn red. Does it mean you're going to be putting it every day? Yes. Ntambula nako mu nsawo. Waliwo bano batusaako lashes. Obalaka kusaako bw'ati liso nifuuka red n'akakuyiwayo. Is that okay? Well, this cosmetic thing. Nayenga, their mode of action is really not good for the eye. Nayenga jebuli bannaye. Jebuli era when you go to your cosmetic person, ajja bukuwa. Okay. Akaliisoliiso kava ku ki? Era treatment ki nsobola okukozesa, because one time nakozesa amafuta. Katwayogeddeko akaliisoliiso akasekere. Yes. It is an infection. Yakozesaawo ku mafuta. Can you imagine? Liiso. Jesus Christ. But it is an infection. Okay. Sometimes almost said ebisinga kasobola okujja nga kano kalash ke wansi oba ke waggulu kavuddeyo, but we kavaayo and any infection enters there kasobola okujja. It is an inflammation of that part, which we talked about doing the warm compress nga kakajja. Then we also treat it using antibiotics. Okay. Waliwo omuntu yenga buli kadde oba bumukwata. That one has to seek medical attention. And on top of the eye drops, ayinza okwetaagayo eddagala ery'okumira. Okay. Skin ya mutabani wange around the eyes is black. Kyekigireeta era esobola okuwona. Agakunya. Agakunya. Yes. Of course that is friction. Agakunya. Naganawona kyabuuziza. If they stop, I don't know, but nga bw'onoolaba nti ogenda girawo bati wajjewo ng'amawa zijenga scars. It is the same thing, so I cannot guarantee. Now, unless he stops doing that,
twagedde ku kya cold compress. It gives better relief than okukunya amaaso. Era abazadde bonna abatulaba omwana bw'omulaba ng'akunya amaaso omwana mu training gwe at least muteekerewaawo obugoye bwe nga busatu nga bubeera ever clean ng'asobola okubuteeka mu mazzi agannyogoga n'abeera ng'ayisaako ku maaso oba gwe kennyini okukimukolera. Otherwise the more they do that you'll even find gwe muzadde atugambye bw'atyo alinawo ne karingwa nene okukya black wano nga nawo wazzeewo amabwa because of that. So abazadde we just have to help our children. We just have to help our children, teach them to do this cold compress and to have more relief than scratching amaaso. Scratching is even introducing infection in the eye. Njukira omwana tagenda kujjukira nti nsooka kunaaba ngalo zange ndyoke nkwate ku maaso. Era ebiseera ebisinga abaana ngaabo babeera n'ebijjonjo almost all the time. Amaaso gabeera red all the time. So alina kukozesa that ka cold compress. Omwana amutraining okola ka cold compress nakindi kennyini omuyambako. These days we are not parenting. Abaana babeera mu ddeke. Boleka. Tuba tunoonya ssente. Kati kyekyo. Bambi. Ono ate yagambye nti kiki ekikozinga blindness? Biri ebintu bingi ebikozinga blindness and also depending on the age. Osobola okugwa ekigo leero eriso nerifuuka blind, osobola okuzaala omwana ng'olwedde ali blind, ensenke esobola okula n'ofuuka blind, omuntu asobola okufuna pressure y'amaaso kuba yo egenda etta vision eno ey'okumabbali mpolampola until it all disappears. Biri ebintu bingi ne refractive errors nezeetaaga glasses but they can be treated for quite long. Yes, you can also lose your vision. Ebintu biri bingi, eye infections nti olaba gwe just ebeera n'olaba ebinyinyi nga bijja nogenda okitwala ng'ekiri awo fane. At the end of the day you're losing your vision. So there are quite a number of things that can make one lose their vision completely. Ono yagambye nti musawo my girl is 9 months naye atakula amaaso nnyo ate afuna ebinyinyi ebijonjo bitwogeddeko. This came up nga afunye measles but bamuwa akadagala but it has insisted okay those akalemeddeko but amaaso ge gali infected oba like akakozesezza kyabadde ategeeza no but it has insisted. Could it be that our eyes are infected oba omwana amuzzeeyo mu ddwaliro. Ebintu binene ebimu it is not easy to respond to them on air kubanga amaaso agamu weetaaga n'ogalabirako gerabirako naye nga ekintu kyonna ekikwata ku liiso ly'omwana omuzadde olina okufaayo nnyo omwana ono omutwala naye nga akadaga bwe kaba tekakoledde mwana ono it is your responsibility as the parent okutwala omwana mu ddwaliro at least muzeeyo ogambe musawo kadagala kaneeno ebiseera ebisinga nze abalwadde abange bendaba nkuwa review date of not more than 2 weeks. At least mba njagala ndabe because people react differently to these medicines. Ze kayinza okunkolera ate gwe yes naye nga tulina same condition. So bwe kaba tekakoze omwana muzeeyo gye bamulabira bamulabe. It comes to us as parents. Yes. Kino nno nze wekijja ku baana abato kimpisa bubi nnyo kubanga omwana ye tamanyi nze me if I take my own eyes for granted it is all up to me but omwana nayinako omwana yali wa 2 years a very handsome boy mama we yamuleetanga omwana ayina ekituufu kiri nti omwana yalina kansa w'eriiso. Omuzadde n'emugamba omwana ono ayina kansa w'eriiso omwana mutwale bakole test naye era yagenda tayagala just because na following up nali mukubira amasimu nembuza omwana wamutute komawo ndeete results paka we yagenda emulago omwana namuleeta omukazi yaŋŋamba abasawo nabo nagenzeeko wali awalala naye abasawo tebamanyi kye baŋŋamba mwana wange ayina nsenke bo baŋŋamba birala era bamugamba okola n'ebintu ebirala ye n'agaana nga yagamba omwana we ayina nsenke naye ffenna tumanyi what we call a cancer. We all know what a cancer is and this young boy is only 2 years. Tasobola na kwesayirawo nti oba nze kankole bwenti naye ng'eriiso oliraba ligenda mpola mpola. Twogere ku kansa w'eriiso musawo
ki ekireeta kansa w'eriiso? Cancer w'eriiso, just the way you know cancers. None of us knows the cause of cancers, but it is just an abnormal reaction of those cells. So even for the eye, none of us knows the real cause. So lifuuka ndi cancerous? It is very common. We find it among young children. We call it retinoblastoma. We normally find it among children, below 5-7 there. Otegeera otya nti omwana nga ayinza okubeera mu kansa kusinga ddala nga wakamuzaala oba omuzadde ne kansa. Ali owuliddeko omuzadde ng'agamba omwana wange ekiro amaaso ge gaakanga agapusi? Yes. Yeah, that one can be one of the first signs. Nti ekiro litunula ng'erya kkapa. Kati bw'olaba ekintu ng'ekyo, you run to the hospital. Kubanga after some time oyinza oddiraba nga litandise okuprotrudinga, because the other thing it is pushing the eye out. So abazadde ku baana ng'ogyeko ekyo kyokka dokita kye mansobola okulabirako nti omwana wange lisobola okuba lirina obuzibu like litandise okuba ne kansa naddala ng'akyali baby, kye kyokka kye nsobola okutunuulira teri kirala? Era it is the common thing. It is the common thing. Naye ng'eriiso lisobola okubeera nga lirabika ng'eriri nnomo naye ng'ekyo liri bwe bati. So abaana bano bw'olaba ekintu kyonna ekitali nnomo ku mwana, mutwale. Mwana mutwale. Tokirowoozaako mbu ate kamuweemuko ka time nedda. Ekintu kyonna ekitali oke, mwana mutwale. Wona gavaamu amaziga. Gavaamu amaziga. Nolaba oli ng'ayogera naye ng'avaamu amaziga. Yes. Era liba liiso ddwadde. Libeera gyeri ne bano bwe bazaala nga balina already pressure y'amaaso. Libeera nga lya bbulubbulu. Omuzadde agenda omwana wange amaaso bwe gatyo. Amaaso bwe gatyo. Naye nga tokimanyi nti omwana already eriiso lirina obuzibu lyetaaga urgent attention. So abazadde we just have to take much caution ku baana. Kati ng'oyo omwana amuzzeeyo mu ddwaliro. So kati owumulemuko Dr. Jacqueline, waliwo n'omuntu azaala omwana ng'alina amaaso ga grey. Nagamba nazadde omwana alina amaaso ga bazungu, gaba gali nnomo oba wabeerawo ekikyamu. Tutandikira awo mu kitundu kyaffe ekisembayo, tovaawo tukomawo. Ziwense nyakitundu webale kubanga okyekumide ku NTV ne Spark TV, Facebook Live awamu ne YouTube ne wenna gye musinza okubanga mutulaba bakwano. Mwebale ddala kyemukola kyamaanyi. Ndine Dr. Jackie ng'era no Dr. w'amaaso, olunaku lwali tutunuulidde amaaso gaffe buyinza okugakuuma obulungi ddala ne tugakuuma ng'ate mawangaazi naye gaba galwadde ne giyinza okwongera okugakuumira ddala ate ne galema kuba ate nga gayingira mu bukyafu n'okusingawo bwe gabadde. Twetutunuulidde eriiso, otegeera nti omwana wange eriiso liyinza okuba lirimu kansa nga wakamuzaala ogyeko amataala. Olaba abalina sapuli, waliwo sapuli ezaayakanga ekiro. Kati n'omwana ono oba pusi tojako amataala, omwana aba ayaka amaaso. So Dr. kyagambye Dr. Jackie nti bw'ogategeera noga omwana eriiso lye wakiryaka ate kukuba alina obuzibu dukolaba omusawo, naye ng'asi ekyo kyokka waliwo n'abavaamu amazzi mu maaso era omanya nti omwana nga alina obuzibu kamutwale mu ddwaliro bakole batya babeere nga mujjanjaba. Agambye ddala ekyokuteeka susu mu maaso naddala gwe alina bu newborn nti omwana alina skin etandise okutereera mbukatandise omufumita mu maaso oteekemu susu oteekemu ebintuntu ebyogero bikunyiza otadde mu maaso g'omwana awo nooyongera kumulwaza. N'agamba amalusu tekiseetagisa ddala kubanga ogateeka mu maaso g'omwana. Musawo nga tugenda mu maaso Dr. Jackie era ku maaso nga tukyagaliko naddala g'abaana abato. Omwana omuto ono naddala bano abagamba bamanyi bateekamu bugaalubindi. Abo abato like twanatandika nakutambula atambula butambuzi kyali kiri better omuwa gaalubindi omutawo contacts kubanga jjukira aba tanneesobola. Kisinziira ku mwana naye kati omwana omuto okumanaginga contacts it may not be easy. Nze maama we wendi nja muteekakera mujjeko naye ng'omanyi contacts engeri gye zifiiringamu nga wakaziteekako nga tonnabazimanyi. Manyi gaalubindi. First of all, first time use our contacts. My dear one, you'll always feel like there is something there. It is something that is learned. Ono mwana ayinza obutaziyiga nkugambye. Jjukira omwana ayinza n'obbuku I know, right? agenda jjira ng'agakunya, which is not okay. So bana ekiseera ekisinga bugaalubindi tubuwa abaneno omwana mutongo oyo babeera ba low vision, baba beetaaga zineno aids. Abono ebiseera ebimu it even helps their eyes to improve.
kyobola babawo obwo bugaali bindi naye babuteekako obustrings ene mabega obukwata ezo glasses just in case aba bugjeeko. Tebabwagalira ddala ddala. Era tosobola bwagala ate oba onookikola otya. Waliwo omuntu ng'amaaso ga kala era nga tukyali ku baana abato twogera ku maaso nazaala omwana ng'eriiso lya kala for example grey nga olaba omuntu omukulu nga akaddiye eriiso nako kuvaako kalulwe nga aka grey kiba kitegeeza omwana amaaso malwadde oba just ebeera gift from God okuzaala omwana omuzungu mu Africa? Ebibuuzo biri bibiri kati. Ekisookera ddala amaaso ng'aga grey kana akapaati kana aka black eri munda. Yes, we have a part there kye twayise a research forming a colour y'amaaso. And so depending on its pigmentation kaba kajja kuwa colour y'eriiso. Bwe kabeera hyperpigmented kajja kubeera with that very dark colour. Pigmentation bwebeera ng'eri very small, there will be the changes in the eye colours. Ekyo nakyo ojja kugenda olaba omusawo akubuulira oba kiri normal oba tekiri okay. Asobola okugamba maybe there is something that is causing this hyperpigmentation or limiting the pigmentation of the eye. Kati kali koogambye mu bakadde akabeera around the eye. Akoko kali normal. Kali normal. Yes. Mu mukadde? Yes. Naye mu mwana tekali? Nedda mu baana tekali. Mu baana abasinga tukalabye mu baana abakunya amaaso nga it has developed wounds and those wounds heal by scarring. Zirekawo scars and those scars are always white. Naye mu bakadde tukaita acasneris kali normal mu bakadde. We expect it amongst the elderly people. Okay. Yeah. Bwe mba nzadde omwana ng'omwana albino amaaso gabe gatera okuba nga gazinaazina. Is that normal oba nina engeri gye nnyinza omuyambamu? Albinos are like that, Bambi. Their eyes are always not okay. Even the pigmentation is not okay. Even their vision is not okay. They are always having refractive errors, minor effects with light. So abo we help them accordingly. If single to bateka in the special needs category, we help them accordingly. If single to the glasses help them with their vision. And most of the time these glasses are helping them with the light. But it is not new, albinos. Yeah. So kyetaaga omuzadde bw'aba amufunye kintu kyasooka okulowoozaako galubindi asobola omutwala mu ddwaliro. Nali mbaddeko n'abo nga tebazikozesa just they don't want to be associated to this special need thing. Naye nga truth is albinos' eyes are not really good and they need to be supported from day one. It may not be from day one. Waneno nga bakyali bato, they are not doing a lot of reading, they are not doing a lot of work. They have the vision that can support them. Okay. You've seen albinos moving without these glasses. Yes. Yes. So they have what can help them, you know, support them ideally. It is when they've grown, they're now exposed to a lot of things, they're even exposed to the outside, where you know they are so much affected with the light, including their eyes. So it's not until then that you can avail them with these glasses, helping them also with this bright light, things like that, and also seeing. Ono yagambye waliwo abuuziza ekibuuzo ye Baruku ali Mityana naye agambye nze Baruku wisely camera ndi Fort Portal. How can you advise those who put on glass when they have no eye effects? Is it bad or good? Yeah, depending on the glass. The glasses are put on for I think I would say 3 reasons. Yes. One reason is medical, to correct a refractive error. The other reason could be cosmetic or fashion. Another reason could be protective. You want to protect your eyes. So depending on the reason for which you're putting on the glass, as long as you're putting on the right prescription glass, you're good to go. If say you're choosing a cosmetic glass or a fashion glass and your vision is okay, your doctor has really confirmed you do not have an error with your eyes, you have to be given a glass without a lens in it. For just fashion, choose your frame you want that will look good on you. We'll give it to you without a lens. There are those that just want protection, maybe protection from screen lights or their workplaces,
the kind of work they do, maybe protection from dust, depending on what you want. Those ones, they may be without a lens, but when they're protecting you. Okay. Yeah, and then there are those that need for all, protection, medical purposes, and also fashion. Those three can also be embedded in one. Okay. Yeah. But it is not okay to put on a glass that has not been prescribed for you when that glass has got a lens in it. There are some of these glasses we buy on streets. They will seem like they don't have a lens, but when they have some lens in them. And this chovolaba omuntu agenda gamba nakagula ku street naye kabadde kanumyamu kama so genda okachekinga nga sebo kalimu. Yes, so you just have to make sure your glass has been given to you by the specialist. I think it is safer that way. Wona bana bambala yambala mu galubindi zaffe nozisa wansi awo nosanga nga ajesaze ayinza okufa amaaso. Galubindi tetta amaaso nti bwemba nyambadde eyiyo okujjako nga power eri very extreme that it may disturb my retina behind there, it may lead to a detachment, but biseera ebisinga tezita amaaso, but they cause discomfort. Nti bw'oba ogiteeseeko nga si yiyo ejja kulumya omutwe, amaaso gakulume, olire nga tolaba bulungi, naye bw'oba ogijjeeko after a while I expect you to feel well. Era nga twogera ku ekyo ekyokwewala ne discomfort. Singa baba mpadde galubindi amaaso gange bagatestinze malwadde neetaga glasses. Nalimaze ebbanga ki ozimanyiira? Depending on the kind of the glass. A glass yonna omusawo bw'aba akupimye, I expect you to feel comfortable right inside the testing room. For real? Yes, right inside the testing room. Nti when we are testing, also you the patient, your feedback helps us a lot. There is seeing clearly, at the same time you have to see comfortably. So on top of seeing clearly, make sure you're seeing comfortably even while inside the testing room. So as you're being worked on, if you're able to see everything clearly, yet uncomfortably, please let your eye care professional know that yes, I can see well, but I am not comfortable. I'm feeling strained. I feel like the lens is pulling my eyes out. Let them know. Otherwise, if you're not comfortable inside there, it is very possible that you'll even be more uncomfortable outside, because if you're not comfortable within the first few minutes, what makes you convinced that for the rest of the 1 year or 2 hours you'll be comfortable? So you have to be comfortable, at the same time see clearly. It is very important. However, there are glasses like progressives. Okay. First time users, that one it may disturb somehow. A progressive is a glass that has more than one lens in it. It has the lens for seeing both far and also a lens for seeing near. So it has different lenses for seeing far and near. This glass can disturb. How? What the lens power for seeing far will not see near, and that one for seeing near will not see far. So ideally, if you climb, if you walk down the stairs, where you're looking through the reading power, it is possible you can fall off. So this one needs quite some good time for this patient to get used to the glass. But within 2 weeks, I expect one to have gotten used to it, especially the first time users. For those who have used it over and over, those ones are okay. Yeah. So if such a patient is not okay when you've just given the glass to them, it is possible, the one who has been using it earlier, it is possible the glass may not be really good. So for first time user, for progressive, 2 weeks. Yeah, or ziga mpola how you can balance your eyes for all the parts in the glass, because kabela kales kangwe kanaenga wagulwe wala byanjawulo wansi wala byanjawulo namakati webityo. Yeah. Ate waliwo wozambala first time user omutone gukuluma obana ulyanga kamunguluze, is that okay? Sometimes it is common among these very high powers, but still if it is according to me, if it is the right power that you need, I don't really expect it to happen. I don't really expect it to happen. However, some people cope up with them, but this is what I earlier talked about. If you're putting it on the very first time we've given you the glass, it is possible that you should have felt it while
you were in the testing room. So whatever occurs when you're in the testing room, if anything is not comfortable, if it is making you feel dizzy or a headache or you're seeing things are shaky, or you have to report while inside there, at least leave when you know whatever you're taking is okay, it is comfortable for you. That is what we call value for money. At least you're paying for the thing. I know. So you have to take something that you know is okay, and we are not taking chances. Let us try and see if it will work or not. Yeah. My daughter has shadows below her eyes. Can they be medically removed, done in Bina? Shadows, like the black part is black. I think, because he's saying my daughter has shadows below her eyes. Can they be medically removed? I've not understood it, but maybe it is black. Maybe cosmetically. I don't know with us here. It is on the skin, huh? I think. I don't know. Yeah, we are not sure. Maybe cosmetically. That white part, patches be black. But chibenanga mulimu patches is a black. I'll ask again where we may not even get the answer. How long it's been there. Omanyinga buno bugundi obeera random ku skin. Yes. It is the same thing that can happen in the eye. The eye tuba tubuyita bunivia. Bully normal. Bully normal. As long as it is not doing anything, just the way that thing can stay on your skin for all the time and it's not affecting you. It's the same thing in the eye. So it's very normal. Yeah, it is normal. Doctor? Yeah, depending on your risk factors and your history or your current problem, that can dictate. However, there are those that need to be checked after every 6 months, those that have serious refractive errors or underlying infections, 6 months. There are those that can be tested after every year or 2 years. So depending on your risk factors or family history or your current problem, your eye care provider will always tell you how often you need to have them checked. But for now, the ideal is at least have them checked once every 2 years. Amongst children, yes, once every 2 years. Abakuzeekuzeemu nga tutandise ofuna ekizibu kinene ekyokusoma. Jjukayo tuba tukupimye kagalubindi akasoma kati. It is possible nti ogenda kukula. You go beyond that place where we measured the glass from. So those ones we may need to change them after like every 2 years. So there you have to go and redo the recheck-up. Amaaso, like triangle red eyes. Nagamba yansize. Singa couple mwami wange afuna red eyes. Asobola okunsiiga oba biri byalinga tubirowooza myaka ekyo. Red eyes can be caused by quite a number of things. Kati bw'aba afunye red eyes nga just yagudde oba something kyamukubye eriiso tegasobola kukwata. However, bw'abanga afunye those red eyes as a result of an infection, especially they say bacterial infection, definitely gaba gasobola okukwata. Binene bimu abe twagambyeko hygiene nti bw'okwata wano eno katugezenza amaaso gange malwadde nenkwata wano nga mbadde nkutteko ku maaso gange nawe n'okwatawo n'okwata ku gago. It is possible nti osobola okulwala ago, especially gana gali characterized with ebinyenyi biki ebyo. Yeah, gaba gasobola okulwala. Those bacterial infections they can be transferred from one person to another. Waliwo amaaso agakyusa colors nosanga olinga eriiso likati lya yellow. Kino ekya white nga kifuuse kya yellow. Omala nagaba mwenge kati nga gava mu kubeera red kati gafuuka nga orange kinda. Yes, in Africa, muntu waba akuze, you can hardly find muntu omukulu nga amaaso ge gakyali white. Yeah, it is mainly because of our climate. Okay. Not dust naye climate nti it is hot. So tosobola kusanga nga amaaso g'ono omwana omuto atanaba kubeera so much exposed gali in the same color n'ag'omuntu omukulu. So the climate is a problem, ne dust is a problem. Era ebiseera ebisinga gano agabeera yellowish egenda kutandikira wano eno
ongodde eno bwe bati baze badevelopinga nekye tuyita pinguikiro oba pterygium kinene kibeera ng'ekinyama ekikulakulako wano ekyo bisala ebisinga kyekitera okubeera yellow yes ate ekyo kyo kibeera the condition is exacerbated by dust and the direct sun. So abantu abali more exposed to outdoor activities be bali more affected with such things of colour and well. Kiva ku ky'omuntu okukaaba nga tava mu maziga? Okukaaba nga tava. For example, nfiiriddwa amoni naye nga nkaba ng'eriiso ng'oyagala gajja naye nga mpulira mangi naye nga amaziga tegajja eriiso lyange liba n'ekirwadde kyekibaawo nosanga oli ng'akaba nga ziga teriva naye nga ali mu bulumi mulaba alina so much pain but nga teri wadde tea evaayo. What makes you think nti abeera mu bulumi? Omulaba nga you know ne sound gy'akola. It is acting. I don't think so. Okay. So there is what we call dry eye syndrome. It takes this Amaaso gali dry. There is not enough tear production. Yes, it is common. It is there, especially amongst abantu nga bakuzeekuzeemu 45 years and above. It can set in any time. Dry eye syndrome. Yes, dry eye. The eye is dry. Era ebiseera ebisinga omuntu ng'oyo agenda kugamba mpulira nga amaaso gange bayiyeemu omusenyu ekintu ng'ekyo. Naye abamu era nno babeera beekoza nga tebali mu kukaaba. Dr. Jacqueline, so ku-improving ntya sight yange naturally? Naturally, bye bibyo twasoose okwogerako. Eat well, exercise, limit screen time. Limit screen time. Omwana omuto bano abaana baffe weewaawo it is fancy these days of course to avail them with these gadgets naye you gauge time for these children. It is not easy to get these gadgets from them. Engage them with an outdoor activity. Maybe tell them we go for a walk. It can help them. We talked about the eye exercises. Regular eye checkups. It is very okay, very good. At least if we diagnose something earlier, some of these things can be treated. Hence, we can prevent the blindness that could have come maybe in the long run. Yeah, there are quite a number of things that one can do. Eye hygiene. Wash your eyes very well. Use clean water. Avoid traditional eye medicine. This one I will say it again. Temanya abantu bagala kibulira ekintu ekyo. Naye avoid traditional eye medicine. Eddagala egganda soke tulyesonyiwe. Omusawo aba akugambye eriiso tulirongoose. Except there is a myth by the way. Abantu bagamba balongoosa eriiso lifa. Naye why would the eye care providers continue operating eyes nga gonna ge balongoosa gafa? So follow the eye care providers' instructions even after the surgery. You keep your eyes well. Agamu gafa because of failure to follow instruction. Yeah. Edda twakula tuwulira nti basaamu amaaso g'endiga. Is it true tusaamu amaaso g'endiga? Nedda amaaso tegabeera ga ndiga. Tegabeera ga ndiga. They are called prosthetic eyes. Gali made, synthetic. They are just made. Yes, this is what they put. They do not put any animal's eye in somebody's eye. Just baga color in different sizes, different colors. Tewasanga nga linene lyabadde lya black. Kitegeeza balina okufunayo nga nekyebateekamu kya black kyagala kufaananamuko liri like that. Naye nga tegabeera ga ndiga. Ng'okyogeza nnaku. Because kineeno nkyogeza nnaku olw'ensonga. There are us there mu byalo. We give this wrong information to people who would have been helped. Manyi omuntu basobola omugamba eriiso tugenda kulijjamu. By the time, of course, it is not what we do. We do not work to remove eyes, no. But if it reaches to that level, it means we cannot reverse it. And it means we are maybe doing it to help the other eye. It's not that tujamu maaso nedda. It is never part of what we do. But ogamba omuntu nti bagenda kulijja mbateekemu eri endiga.
this person may never come for that surgery. And it may put the other better eye at risk. That is why mba nkyogeza nnaku mukwano. Tewaba balijjamu ne bakuteekamu lino eriri prosthetic. Oba terijja kubeera nga liri naye okuggyako ng'omuntu akutunuulidde nnyo oba ng'omuntu akimanyiko oyo agenda otegeera. Kyekiyinza okuviirako omuntu omugyamu eriiso? Biri ebintu bingi, ekisokera ddala eri trauma. Kintu kyonna katugeze wagudde, kintu nekifumita eriiso, nekiperforating a globe. Definitely balina okuvaamu. There are some infections esobola okuviirako eriiso okuvaamu. Katugeze eno cornea eri melted, kino kipaati kya black ekimeltinga, basobola okulijjamu. Saagala nno okudisikasinga bintu ng'ebyo kuba ffe tebinyuma. Biri ebintu bingi, kansa w'eriiso nga ali so much beyond. Painful blind eye, nti eriiso teriraba naye nga liri very painful. Yeah. Oba olina oddijjamu? Basobola munnaye. Tebali kugasa ki okubeera mu likulwa naye nga lirimu teriraba. Oyogedde kuba nti lino liyinza okuba nga ligenda ate kulwaza lino. Kiva kuba nti kati lifuuse cancerous oba wabayo ekirwadde ekiri particular nti kisobola okutambula ne kirirya ne side eno? Yes, sina cancer yekka, ne cancer yes akikola naye n'ebirwadde ebirala. Amaaso gakola nga balongo. Just ne bwebeera refractive error nga lino eno lyokka lyerina obuzibu, lino eno liryoke, lino lye lyetaaga galubindi, lino liryoke. Bw'oba oluddewo okuliwa lino eno galubindi gajja kiri nti lino eno lirikola mulimu gwa two eyes ligenda kunafuwa. So for the fact nti amaaso gakola nga twins, some of these conditions can transfer from one eye to another. Okay. Yes. So nga oba weeyinga okugyamu lino eno to save the other, kibeera better. Dr. Jacqueline, waliwo enjogera egamba nti oba yacleaninga amaaso go okufuna amazzi n'ogayiwa ku liiso n'olitambuza butambuza bwoti oba n'ogatunulamu n'otambuza bwoti amaaso. Do you advise that? Water is not a problem as long as you're using clean water, very clean water. Water has no problem. Water has no problem. Okwoza amaaso, medically for us we use some things for cleaning the eyes. But just the way kati oba ogozanga gali gatyayi. Kati for example yalina dust oba awulira amaaso ge like awulira nti gamulumiralumira. Ebiseera ebisinga abantu ng'abo kyekiri kye twayogeddeko ekya dry eye. Tulinayo obugondi bu lubricants bwe tukozesa. Because my truth is I may not trust the water that you're putting right inside the eye. So tulina bu lubricants bwe tukozesa ne artificial tears. They can help do that better. Artificial tears? There's the ways. It is like an eye drop having methyl cellulose in it. Yes, it helps. Bukolanga wolaba your tears, your natural tears. Kuba tubuwa in a case nga amaaso go tegakyasobola producing enough tears. Obanga when the tears produced are not having enough oil to lubricate them. So that's when we give the artificial tears. Mu theatre tukozesanga nnyo Vicks, Rob, okufuna amaziga ago. Zogedde artificial tears. Kisobola okunviramu okuziba amaaso nga n'emizannyo mingi gyenzanya. It may not. It may not. They are just tears, artificial tears. With Rob nga yagwentaddemu. Rob? Yes. Badde ndo sikawulidde. Rob, Vicks, okwata n'oteeka bwoti mu liiso ne likola amaziga. You're forcing tears to come out. Badde sikamanyi. So okunvirako okulwala amaaso. I think prolonged exposure because that thing kali kangenzeeko mu maaso suubiranga shuwali kakola bulungi akakantu. Naye since oba okateeseko for just a short period of time. Kiba kisobola okukola? I think. Okay. So Doctor, owali agadde okulagira abantu gy'akusobola okukusanga for consultation? Nze nkola ku Lapaya Glasses Uganda. Abantu bonna ababeera batwetaaze basobola otukubira ku namba y'essimu eno kangisome 0709 era omuntu yenna aba agikubye kasobola n'okutextinga ku WhatsApp. Yes, 0709
744775 abagwa agenda ogyogera mu Luganda eri noti 7 noti 9 7 4 47 noti 7 noti 9 7 4 47 owerezaako message awo muno okubako message WhatsApp ne waba bipinza baba bamukubira tuba tumukubira immediately wetuli awo kugaze Kanyanya wanene Kampala Road opposite Aristock ekisement opposite City Oil ewandege yawo kumpi ne Equity Bank Kabalagala Enatete Shali Wajjala Uganda yonna wonna ejjinja n'embarara so banage tujja kukoma wano tujja kusukka olunaku olwaliro njagala okubaagaliza olunaku olwa Tuesday olulaba obulungi ng'amaaso malamu This is Kalibala Bwanika mubeere bulungi bye.